So next one. So it's my work. What I'm going to say is, I don't know, ante meer ippudu daaka chusaro ledo, I don't know anywhere. So ippudu daaka other institutes, any materials, I don't know. In this UPSC journey, I have never seen the preparation like what I have prepared. ఒక ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్స్ మీద ఎవరు చేసినట్టు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? యూ హ్యావ్ సీన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్స్ అంటే 25 ఇయర్స్లో, లాస్ట్ 25 ఇయర్స్లో ఏం జరిగి ఉండద్ది. యూ హ్యావ్ సీన్ ఎనీవేర్? యూ హ్యావ్ టచ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్సో. టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో. సో దట్ లాస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కొక్క ఇయర్లో ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి జరిగిందో ఇంపార్టెంట్ అని రాశాను. అదర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ద టాపిక్స్. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ టైమ్ బికాస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ 2022 బేస్ చేసుకొని చేసినవి. నౌ దిస్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ ద 2023 ఇయర్. సో 2022 రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ if they are asking for this 2023 ki questions adagali ante, if they want to ask, they will also see these 2022 topics also, right? So not only exclusively to this 2023, right? 2022 topics kuda adutindi. 1 year 1.5 years current affairs, right? So why we need to leave a chance? So who are going to write this year's exam, please see it. Who are not going to write this exam, please see that. So iddariki chudandi, it will be beneficial. Just go through that and see it. Apart from that 2022 కాకుండా ఇయర్ నేను 2023కి కవర్ చేశాను, అంటే ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్ బేస్ చేసుకునేవి, రైట్? సో విల్ స్టార్ట్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్. సో ఐ హ్యావ్ నేమ్డ్ దిస్ విజువల్ టాపిక్స్ ఫర్ ద UPSC లాస్ట్ 200 years. So this is the, you can see this one. This is a YouTube thumbnail. You can see in our Ekam Academy channel. So in the description you will get the PDF. The PDF, it took something 3 to 4 days for me to pick each and every source, different sources I have picked, what may be the useful or thing. So just go through it. So coming to here, so 1823, how many years? 1923, 1948, 1973, 50 years, 1998, 2013, I have missed 2003, sorry, 2003, how many? 20, 2013, 2018, right? So it's a landmark events, meek చూపించాను already. It's not only this time. So I have already shown you with proof, right? Already మీకు చూపించాను కదా ఈ ల్యాండ్మార్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందా క్వశ్చన్ కూడా 5 years బ్యాక్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో అలానే ఎస్టర్డే ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా చూపించా. ఆ పీడిఎఫ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. జస్ట్ సీ దట్ పీడిఎఫ్. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఇలాగా చూపించి ఎలా అడిగాడు, ఎక్కడి నుంచి అడిగాడు అని క్వశ్చన్స్ అలా క్లియర్గా నోట్ చేసి పెట్టే. జస్ట్ గో త్రూ దట్ పీడిఎఫ్. So same thing. So this is 1823 page. So nothing has happened at that time. Very limited amount has happened. You know, 1923, who is the famous personality? Raja Ram Mohan Rai, right? Raja Ram Mohan Rai. Just go through that PDF. I have mentioned something there. Raja Ram Mohan Rai. Similar time, 1822, 1823, not much has happened. But what you need to study for this exam is, who is he? John Adam. He is the Governor General. Next, who is the Governor General? Lord Amherst. At least for this year, go through these two personalities. Instead of the adi kaakunda లాస్ట్ ఇయర్ ఆ పీడిఎఫ్లో కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా వెళ్ళాలంటే జాన్ ఆడమ్ గురించి జస్ట్ సీ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ హిస్ టర్మ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హూ? లార్డ్ ఆమ్హర్స్ట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద 200 years at the time. Next one, 1923, it means what? How many years?
right? 1923. What is the party established over that time? Swaraj Party. Who is the founder of this one? C.R. Das is the president. Nehru is what? Secretary. Very, very important. Swaraj Party established was also called as what? Congress. Khilafat Swarajya Party. Very important. Was a political party formed in the India on the 1st January 1923 after the which session? Gaya Annual Conference. December 1922 of the Indian National Congress that sought to greater self-government. For what? Swarajyam. The word is what? Swaraj or Swarajya is related to what? Self-government and the political freedom of India. Right. So remember, very important. As much as information, ఇది కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్వరాజ్ పార్టీ మీద just cover it. And other thing is what? It was established at this region, but in the Madras province, right? Who established this one? Madras province Swaraj Party. These personalities are important. Who? Satyamurthy and Srinivasa Iyengar. Very important. This very important. Next one. So does it found victorious? It got victory? Yes. At that time it went into the elections. So it won. So victory of the Swarajist party electors strengthened their positions in the Congress as against the no changes. Yeah, I'll tell you something after this one. So one thing you need to remember, year is important. So this point is very important. Gandhi and most of the congressmen, what they have done, what? Rejected. This is important. Gandhi has rejected, but later he accepted, but Gandhi has rejected, right? Why? Because this Swaraj Party they have entered into the polls based on which act? Government of India Act 1919. It is the origin to go into this polls, right? Got it? So remember, this is the basic information. I will tell you something. So coming to here, there are two things, two people. One is called Swarajists and another one is no changers. So very important. Who are no changers? Who are Swarajists? So they don't want council entry. These Swarajists want what? Council entry. This difference is important. Another thing, here there is also a division called responsivists and non-responsivist. Just see after the class, very important. And a small question to you. Who is the Governor General at this time? 1923. చదవండి చదవండి not reading. Who? Reading. చదవండి. Who is reading is the Governor General at this time, right? ఒకవేళ అడగాలంటే ఎలా అయినా అడగచ్చు. సో ఒక స్కోప్ అనే కదా, డైమెన్షన్ స్కోప్ని కవర్ చేయండి. ఇట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆబ్జెక్టివ్స్. Congress Khilafat Swaraj Party or the Swaraj Party aimed for speedy attainment of what? Very very important. బట్ ఎందుకు ఇలా ఇండివిజువల్గా పిక్ చేశాను అంటే, ఇలాంటి టాపిక్స్ క్వశ్చన్స్ చాలా టఫ్ అవుతున్నాయి. హిస్టరీ క్వశ్చన్స్. వాడు డొమినియన్ స్టేటస్ మీద మాట్లాడా, సెల్ఫ్ రూల్ అని ఆల్రెడీ స్వరాజ్ గురించి మాట్లాడాడు, రైట్? బట్ ఇక్కడ స్పీడీ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రూల్ అంటే కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చే ప్లేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఛాన్స్, రైట్? ఎస్, 100% ఛాన్స్ ఇస్ దేర్. సో దే ఆర్ అటైన్మెంట్ ఫర్ వాట్? డొమినియన్ స్టేటస్. అప్పుడు దాకా ఇంకా స్వరాజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా వెలుగులోకి ఆల్రెడీ ఇట్స్ దేర్, బట్ వెలుగులోకి ఇంకా రాలేదు. అబ్టైనింగ్ ద రైట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అడాప్టింగ్ సచ్ మెషినరీ అండ్ సిస్టమ్ ఆర్ ద మోస్ట్ సూటెడ్ కండిషన్స్. ఓకే.
establishing, obtaining the right to frame, adopting is what? So దీని గురించి కూడా they have talked something constitution గురించి. Next one, establishing control over the bureaucracy, obtaining full provincial autonomy, attaining swarajya, getting people the right to control the existing machinery system of government, organizing industrial and agriculture labor, controlling the local and municipal bodies, having an agency for propaganda outside the country, establishing a federation. These objectives are important. Direct ఇలా అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద స్వరాజ్య పార్టీ, ఆర్ ఇట్ మే డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఆల్సో. Got it? So next one, other important thing is what? Indian official. Earlier it is 1904, introduced by whom? Curzon, but it was later replaced by which one? OSA. So still it is there. The word is what? Still we are using this OSA, Official Secrets Act 1923, not this 1904 one, 1923 one. This has replaced. It is not something like amended or something, replaced. Words are important. Amended chesara, replace chesara, right? Replace chesaru, marchesaru. So official secret of IT is India's anti-espionage. It states that action which involving helping an enemy state against India are strongly condemned. It also states that one cannot approach, inspect or even pass over a prohibited government site, or as per the act, helping an enemy state can be in the form of communicating a sketch, plan, a model of an official secret or official codes of password to the enemy. Very important, this provision is important. Guilty person should be charged with, okay, applying to every Indian government official. So generally at that time it is for whom? Bureaucrats, right? వాళ్ళే కదా అప్పుడు లీడ్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళకి అఫీషియల్ సీక్రెట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట, పబ్లిష్ చేయకూడదు అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి. అండ్ ఎవ్రీ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ లివింగ్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ కంట్రీ ద అఫీషియల్ సీక్రెట్ ఇస్ కాంప్రహెన్సివ్ స్టాట్యూ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఇక్కడ దాకా వదిలేసేయండి. ఇట్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్ 1923 దాకా. కమింగ్ టు హియర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ అట్ ప్రజెంట్, ప్రస్తుతానికి కనెక్షన్ చేసింది ఏంటి అంటే, whenever there is a conflict between the two laws, the provisions of what, which act? RTA Act. ఇలా కూడా అడగచ్చు. RTA Act what? Overrides those of the OSA. So if there is a question, if they are asking a question, difference between the RTI versus OSA. So obviously, right, what this act is saying, you need to maintain secrecy. What this act is saying, you maintain transparency. There is a conflict, right, between these two acts, you know. So coming to here, when there is a conflict between the two laws, the provisions of which act? RTI, very important. This point is important. Section 22 of the RTI Act states that is provision will have effect notwithstanding anything that is inconsistent with them in the section 22 is mentioned. Similarly, under the 8(2) of the RTI Act, a public authority may allow access to information covered under the OSA if the public interest in the disclosure outweighs the harm to the protected interest. So just remember that point. So nothing much at that time, but next coming to what? 1948, 30th January, what was happened? Assassination of Gandhiji. So Gandhiji is very important every time. So what I am going to say is, every time, all the time, prelims, mains, whatever it may be, Gandhiji is important. If you want to concentrate on a single personality, like all the time, you can concentrate on Gandhiji. Just focus, just see as much as you can, just pick from the Gandhiji. In the way compound of where Birla House, now Gandhi Smriti, a large mansion in the central New Delhi. His assassination was done by whom? By whom? Nathuram Vinayak Godse, a Chitpavan Brahmin from Pune, Maharashtra, a Hindu nationalist, a member of what? So just see the RSS, like go home, just see the RSS when it was started, 1925, Hegevar. Okay, a right-wing Hindu
paramilitary organization as well as member of the Hindu Mahasabha. This is also important. So who is the head of the Hindu, like who founded the Hindu Mahasabha? MM Madan Mohan Malviya. 1915. So what you need to read this, read about the RSS and read about the Hindu Mahasabha. So maybe it is a 1948 concept like chanipoyadu, but they will ante koncham lopalki velli there may be chance of asking, they may link with this RSS or they may link with whom? Hindu Mahasabha. Just see it. So next one, other very important, what it is? Minimum Wages Act 1948 is to prevent employee exploitation and ensure decent living for the worker. The act provides that government will fix the what? Minimum wage rate and revise it every 5 years. It appoints advisory committees to consider the proposals, nothing much important, but these provisions are important. At least remember these provisions, like lots of, it's like a 150 page or 80 page document, I didn't remember, but these provisions are important. Just remember the provisions, what they have mentioned. Is advisory board is there in the Minimum Wages Act? Just remember at least this much. Central advisory board is there. There are committees, wages in the kind under that. So kind meeda kuda, kind means, do you know the kind? Not only from the form of cash. Kind ante service. So next one, fixing hours, hourly, maintenance of the registrar. Next one, inspectors, claims, procedures. So ivanni mention chesi unnai. So ala question ela adagachu ante, at least if you know, if they have asked the question on the Minimum Wages Act, at least if you know this one, you can eliminate the options. Just what we can say, it's headings. Exemptions, the power of the central government to make rules. So there is an important thing. This is the thing. Article, what is Article 43 is talking about it? The state shall endeavour to secure to all workers what it is? Living wage and what? Decent standard of life. So how the question can be framed is, Minimum Wages Act is in line with which of the following DPSP? అలా అయినా అడగచ్చు, మినిమం వేజ్ యాక్ట్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఆ యాక్ట్కి ఏ డిపిఎస్పి లింక్ అయి ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రీసెంట్లీ దెర్ ఈజ్ అన్ లేబర్ కోడ్స్ వచ్చాయి, 4 లేబర్ కోడ్స్ సబ్స్యూమ్ చేశారు చాలా. సో లేబర్ కోడ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్. సో కోడ్స్ ఆన్ వేజ్ యాక్ట్ 2019 has came. So aims to transform the old and obsolete labor laws into more accountable and transparent ones and seeks nothing much here. Introduction of minimum wages and labor reforms in the country removes the multiplicity of wages definition, which can significantly reduce the litigation as well as the complaints. Regulates the wages and bonus payments in all employments where any industry, trade, business or manufacture is being carried out. Links minimum wage across the country to skills and the employee and the placement of employment. It simplifies the methodology to fix minimum wage, doing away with type of, this point is important. So these are all, you can place it, but it simplifies what? Methodology to fix minimum wage by doing away with type of. So they have doing away. వాడు ఎలా మారుస్తాడంటే దీన్ని తీసుకుని, they have considered now అంటాడు. Instead of doing away, they have placed the word of consider now. So doing away, they have done with it. So next one. Here another important point is there here. The central government is empowered to what? Very important. The word is what? Floor wage. By taking into the account of living standards of workers, it may set different floor wages for different geographical ages. కానీ ఫ్లోర్ వేజ్ ఫిక్స్ చేసేది ఎవరు? కానీ ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్కటి, బట్ ఫిక్స్ చేసేది ఎవరు? ఫ్లోర్ వేజ్ అనేసి ఏ యాక్ట్లో ఉంది? కోడ్స్ ఆన్ వేజెస్ యాక్ట్ 2019. The minimum wages decided by the center or the state governments must be higher than. The word here is what? ఇది కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒక ఫ్లోర్ వేజ్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే
It should be higher than what? Minimum wage. ఒక మినిమం వేజ్ కంటే హయ్యర్ ఉండాలా లోవర్ ఉండాలా? హయ్యర్. So they are right. The minimum wage decided by central government must be higher than the floor wage. Under the Constitution of India, labor is a subject of which list? See, these individual points are very, very important for your exam. So it's mentioned in which list? Concurrent list. Anduke iddaru cheyagalaru. State or center can make it possible. Got it? So next one, it subsumes these laws. Ee labor code edaithe chestundo, it subsumes this one. What are those? So question can also be framed like this one. These labor codes are very important. 4 labor codes unnayi. Labor code on security, social security, labor code on industrial relations. There are 4 codes. These codes related to what? It subsumes what? Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, Equal Remuneration Act. ఈ 4 codes ఈ labor code లోకి మెన్షన్ అయింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా అయినా అడగచ్చు క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్, so this difference is important. What is minimum wage? International, who defines? ILO. Any idea when this ILO has came? I need a year. Fast. 19? ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈజ్ ఏ మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్. అంటే గవర్నమెంట్స్, ఆర్గనైజేషన్స్, governments, organization, individuals can also be part of this one. Very important. ILO. So ILO గురించి చదవండి. అంటే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, ఒక టాపిక్ వస్తే ఆ టాపిక్తో లిమిట్ అవ్వకండి. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాము? మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. సో 1948 అక్కడ ఉంది. సో అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాం? ప్రజెంట్కి వచ్చాం. ప్రజెంట్ వాట్, ఎనీ లింక్ ఏమైనా ఉందంటే రీసెంట్గా జరిగిన అమెండ్మెంట్ ఉంది, రైట్? సో ఓకే, ఇది నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్, హూ డీల్స్ విత్ ఇట్? ILO. సో ILO రిపోర్ట్స్ ఏమైనా చేసినాయా? నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు రావాల్సిన థాట్ మైండ్లో. సో ఇంత చదవాలనిపిస్తుందా? చదవాలి యాక్చువల్గా. యూ టు థింక్ ఇన్ దట్ వే. సో కమింగ్ టు హియర్, what is this minimum wage? The minimum amount of remuneration that an employer is required to pay wage earners for work performed during a given period, which cannot be reduced by collective agreement or an individual contract. The minimum wage includes the very, very important. Here are the important. What is this? Includes what? Bare needs of life, like what? Food, shelter and clothing. Bare needs. Bare needs comes under what? Minimum wage. Next one is what? Living wage. It is a wage needed to provide the minimum income necessary to pay for basic needs based on the cost of living in a specific community. In addition to the bare needs, living wages include what? Education, health, insurance, etc. Article 43 talks about minimum wage or living wage. ఏ వేజ్ గురించి మాట్లాడింది? లివింగ్ వేజ్. క్వశ్చన్ అలా కూడా ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. జస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఎలా అడుగుతాడంటే, హౌ ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఫ్రేమ్ ఈజ్, సో మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948 ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ఆర్టికల్ 43, వేర్ ఆర్టికల్ 43 టాక్డ్ అబౌట్ ద మినిమం వేజ్. In where article 43 mention of explicit mention of minimum wage. So ఇక్కడ దాకా స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. minimum wages act 1948 is in line with the article 43,
where it explicitly mentioned the minimum wage. Is it explicitly mentioning about the minimum wage? What it explicitly mentioning? Living wage. Difference is very, very important. Got it? So next, coming to here, the living wage, basic bare needs plus education, health insurance. Next one is what? Fair wage. A fair wage is a mean between living wage and minimum wage. Very important. Got it? Difference అర్థమైందా? సో ఒక టాపిక్ వస్తే ఎన్ని డైమెన్షన్స్లో కవర్ చేయాలో ఆలోచించుకోండి. దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? ఎంప్లాయిడ్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. So when it was came? 1948, 75 years. If you open the web page of this one, you will see the 75 years of our anniversary. So web page నేను చూడాల్సిన అవసరం ఏంటి నాకు? Why? So you need to know అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ ఉండాలి మీకు. వెళ్ళాలి, చెయ్యాలి, చూడాలి అన్న థాట్ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ప్రాక్టికల్లీ హ్యాపెన్. సో అందరికీ డోంట్ కంపేర్ విత్ వాళ్ళ టాపర్స్ చేశారా చేయలేదా అదంతా వదిలేసేయండి. మీ వర్క్, వాట్ ద వర్క్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మ్యాటర్స్ అలాట్. వాళ్ళకంటే ఎక్స్ట్రా హెడ్ స్కోర్ చేయొచ్చేమో కదా. ఇఫ్ యూ వర్క్ లైక్ దిస్, వాళ్ళు టాపర్ అయ్యారు, యూ కెన్ బీ ట్రెండ్ సెటర్ ఇన్ ద టాపర్లు అవ్వచ్చు కదా ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ లైక్ దిస్. అన్నెసరీనా ఇదేమన్నా? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నెససరీ. నువ్వు నాలెడ్జ్లో ఎలిమినేషన్ ట్రిక్స్ పని చేయాలి, మెయిన్స్లో ఆన్సర్స్ రాయాలి అంటే జరగాలి అది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ రన్ ఆర్గనైజ్ సెటప్ బై ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఓవర్సీయింగ్ ద ఈఎస్ఐ ప్లాన్. విచ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో యూ నో దిస్ వన్, సిపిఐ IL. Who gives this? CPI Industrial Labor. Which ministry? Labor Ministry only. Okay. What about CPI combined? NSO. Right? So it provides for the socio-economic protection to the workers like any other thing. IL. Other one is AL, agriculture labor. Next one is rural. So these two done by Ministry of Labor. Remember that point. It provides socio-economic protection to the workers, population and immediate dependent or any family covered in the ESI scheme. So the employee state insurance scheme is granted for social insurance embodied in the ESI Act. It applies to factories, other establishment, road transport, hotels, cinemas, newspaper shops, all these things, institutions. Whereas how many? Here it is important. This is important. How many? 10 or more. How they will frame the question is, it is applicable to only more than 10. 10 కంటే ఎక్కువ. కొంచెం కాషియస్గా ఉండండి when you are reading the statements. Read between the lines. So next, coming to here, the benefits of the, nothing much here. These are the benefits regarding these things. Just see it. So there is a yojana done by this ESI, employment Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana by this ESIC. This scheme aims to financial aid people who lost their jobs. When? COVID time lo. Okay, adu gurtu pettukondi ante. Just next one is what? So just go home, see this MMDR Act. Okay, this is also came in the 1948. I've already told you right yesterday regarding brief introduction to the MMDR Act. PM Khanij Kshetra, when we are talking about the coal, I have mentioned about this MMDR, and I also mentioned about when we are talking about the sand, M sand, right? Very important. This act got amended, so everything I cannot cover in this class. That's the reason why very important. Just cover it. Just see it. Next one is what? Central Silk Board. Where is the headquarter? Silk Board headquarter, Bangalore. Central Silk Board. Nobody of you visited Bangalore? Huh? So most of the people are there. You are from Bangalore only, right? You don't know Silk Board, where it is? There only. So very important.
silk. So don't restrict to silk board itself. Just see what about the silk status. India silk ekkada ekko vastundi. What are the possible? Just open. So types of silks are also. How many types of silks? Any idea? Fast. Any idea? How many types of silks? Only one left. Mulberry. Mulberry, Muga, Eri and Tussar. Mulberry is the top. Next one Tussar. So rest all 1 to 2% concentration. Right? You know the process of that making also. Next one. Very important, just cover as much as possible from the silk related, not silksmith, silk related. So next, coming to this, what very important. So I thought of covering this one. It has not covered till now. National Cadet Corps. Do you know what are these? NCC. In generally schools, there is a recruitment of this NCC. So NCC is the largest. The word is what? Even though it looks like an extreme statement, it is the right one. Is the largest uniformed youth organization where? In Hyderabad? World. And was raised in 1948 under then there is an act for it. Right? It's statutory. So it is a voluntary organization. What? Voluntary organization that recruits the cadets from the high schools, colleges, universities all over India. NCC is a tri-service organization comprising Army, Navy and Air Force engaged in grooming the youth, discipline and patriotic citizens. Motto is important. Unity and discipline. Which ministry? Which ministry? Union? Not Home Ministry. Union? ఒకవేళ హోమ్ 100% if this question comes హోమే ఇస్తాడు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో వస్తే హోమ్ వస్తుంది, రాకపోతే నన్ను అడగండి. ఈ క్వశ్చన్ వస్తే హోమ్, రాకపోతే నన్ను అడగండి. డీల్స్ విత్ ఎన్సీసీ ఎట్ వేర్? నేషనల్ లెవెల్. ద యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ డీల్స్ విత్ ఎన్సీసీ ఎట్? హియర్ దేర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. ఈ డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. The NCC aims at developing character, comradeship, discipline, nothing much here. Creating a pool of organized, okay. Creating a human resource for organized training, okay. Providing sustainable element to motivate youth to take up the career in the armed forces. So that is the reason why it is very important. You can link it what? You can link it. The word is what? Link it. So recently in the budget they have talked about the Agniveer Corpus Fund. That is very important for this year exam. What? Agniveer's Corpus Fund. Okay. 30%, I think 30% should be shared by the government, 30% should be contributed by that individual personality. Who is that Agniveer? It will be later given after his, it will be used in the later parts. So how many is the terms for this Agniveers? 4 years. Right? Very important this for this year's prelims. Linkage is important. That's what I am going to say here is linking. ఇలాంటి టాపిక్ ఓకే. ఎన్సీసీ ఓకే, అలాంటిది ఓకే. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? టేకప్ కెరీర్ ఇన్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సో ఇది చూడంగానే మైండ్లో సడన్గా స్ట్రైక్ అవ్వాలి. ఓకే, రీసెంట్గా ఏమైనా ఉందా? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ప్రాజెక్ట్ టైగర్. సో 1973 means how many years from here? 50 years, right? 1973, earlier 1970. So go through the one thing I am going to again I am telling is go through that PDF. 1972 I have covered, right? Wildlife Protection Act, all these things I have covered, but at least go through these topics which was there in that PDF and which was talking in this PDF. At least revise if you are going for this year's exam. So next, Project Tiger, 1st April 1973. So if you open the NTCA page, if you open this NTCA, do you know NTCA? National Tiger Conservation Authority, right? It's a statutory body under which act? Wildlife Protection Act 1972. Fine. So if you open that web page, you can see the 50 years celebrating for this Project Tiger. To promote conservation of the tiger, the Project Tiger has been largest species conservation initiative of its kind in the world. So we need some important dots in this one. Launched at where? Where it is? Uttarakhand. Akhand. The program was initially started in the 9 tiger reserves
It may be important or not, I don't know, but I have mentioned the stats. So here it is the main motto of it one. Okay. Apart from increasing the population of tigers, so it also ensured the preservation of their natural habitat as tigers as the top of the. So when something, why I have used this one, because why I have picked this statement, because if something, a question comes in the mains, if you want to introduce something, question comes in the mains related to the project tiger, if you want to introduce in a different way, you can use this statement, right. So coming to the last one, NTCA has more power to check the poaching and preserve the tiger population. Its mandate includes setting up of the tiger protection force. Who has the mandate to set up the tiger protection force? First, who? NTCA. And funding the relocation of villages from the protected areas. So next one, Project Tiger. The tiger reserves were created in the country based on which I have already told you yesterday, core buffer strategy. So core area, the core area is the free of, the word, see here word what? Free of all human activities, whether it states extreme, it's correct. It has a legal status of what? Another important question, another important term. Legal status of national park or wildlife sanctuary. It is kept free of biotic disturbance and forestry operations like collection of minor forest produce, grazing, everything banned, right, in the core area. So which act gives legal status to the national parks or wildlife sanctuary? Which act gives legal status to the national parks and the wildlife sanctuary? Which act? Wildlife Protection Act 1972. Fine. So disturbances are not allowed. Buffer area. The buffer area is subject to the conservation oriented land use. They comprise the forest and non-forest land. It is a multi-purpose. Nothing much here. Core area గుర్తు పెట్టుకోండి, ఆబ్వియస్ గా ఈ బఫర్ గుర్తుంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ very it is like very if you keep on infinity, it's that much of important. 50 years for the case one. They have opened actually portal కూడా open చేశారు. If you see, if you are following the current affair, they have opened the portal itself, direct portal for the 50 years of the landmark case one on the Bharati. Do any one of you know what is the origin of this case? Yeah, he is a Keshwananda Bharati. He is a Bharati. What was happening? Any idea? So general, I'll tell you some brief. Nothing much brief over there, but I'll tell you something brief. There is a person, this Bharati, Keshwananda Bharati. He has some mattam, right? That mattam is mentioning of having of land, right? What this Kerala government is doing is it going to take away this land. It want to encroach. So for this encroachment, generally need to pay compensation, right? Got it? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తీసుకుని డబ్బులు కట్టాలా లేదా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత. సో ఇది ఈయనకి నచ్చలేదు. సమ్ లాస్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ దోస్ లాస్? రైట్ టు ప్రాపర్టీ. ఎప్పుడు తీస్తారు అది? ఎనీ ఐడియా? 44 సెకండా? 19, right? When this case has happened? 73. So earlier, right to property is a fundamental right, 191F, I think so, right? Is it a fundamental right or not? At that time, a Bharati ayana unna time lo it's there, right? So andukani case esadu, right to property ane dani meeda case esadu. But here comes article, ante కొన్ని ఆర్టికల్స్తో గేమ్ వచ్చింది అనమాట. సో ఎలా డీల్ చేయగలం? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీల్ దిస్, హౌ టు డీల్ విత్, దెర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ సే రైట్ టు ప్రాపర్టీ, అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఆర్టికల్ 26. Do you know article 26? Right to manage religious affairs. It's a religious matam only, right? So it has to manage it. So ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని he has filed some case, right?
సో ఆ కేస్ బేసిక్ కేసు కాస్త చాలా ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇట్ ఇస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ కేస్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ కేసులో మినిమం ఎంతమంది ఉండాలి? 5 members, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ కేస్. So here prior to that I will tell you some amendments are there. Prior to this I will tell you here. These cases are important for this year, not only this year, all time favorite cases. Shankari Prasad case. What this case? These case, each individual cases has prominence. What are these prominence? అంటే ఇలా రాసి కావాలని నేను కట్ చేసి చూపిస్తాను. Initially judiciary was of the view that amendment power of the parliament is unrestricted. Earlier what the Supreme Court thought? Parliament has unlimited which power? Amendment power, right? Which case? Shankari Prasad case. Unrestricted because it can amend any part of the constitution, even what? Article 368 which provides the power to amend the parliament. Linkage is important. What the Shankari Prasad lo em cheppi? Just 2 points tell me. Revision first. Can amendment, even amendment article 368 itself, right? Just leave that Shankari Prasad. Coming to this Golaknath versus State of Punjab 1967. The Supreme Court adopted a new vision to see the power of parliament that it cannot. The word is what? That it cannot amend the part 3. What is this part 3? Fundamental rights. And thus awarded fundamental rights a transcendental position. అంటే ఒక సుప్రీం పొజిషన్కి ఇచ్చేసింది. దే ఆర్ సాక్రోసాంక్ట్ అన్న థాట్లోకి ఇచ్చేసింది. Which case has given sacrosanct position to fundamental rights? So FRs no amend. Antega? This case talks about Golaknath case. So it has changed its view. Next one is which case? Keshwananda Bharati case 1973. It gave birth to the landmark judgment which pronounced that the parliaments cannot alter or disturb what? Basic structure of the constitution. It was held that however the parliament has unfettered power to amend the constitution but cannot disturb or emasculate the basic structure or fundamental features of the constitution, as it only has the power to amend and not of rewriting the constitution. So what it says? What it says? Does parliament has power to amend? Keshwananda Bharati case lo first దానిలో ఏం చెప్పారు? Parliament has the power, even article 368. Okay, which case? Shankari Prasad case. Second case is what? What this Golaknath case talked about? At any cost, right? The word is what? At any cost you should not amend the fundamental rights. Golaknath. Next one comes to Keshwananda Bharati case. Yes, what they have told is yes, parliament you have power to amend. Yes, we accept that you have a power to amend, but what? There are some provisions which are called basic structure. So if you want to amend FR, yes, you can amend, but you should not change that basic structure. So what in the Shankari Prasad, it's a landmark judgment. Either an amend cheyandi, but it should not amend the, should not change the basic structure. So next case is what? Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan case. So in this case, Supreme Court invalidated a provision of the 39th Amendment Constitutional Act which kept the election disputes involving the Prime Minister and Supreme Speaker of the outside the jurisdiction of all courts. As per the court, this provision was beyond the amending power of the Parliament as it affected the basic structure of the Constitution. అంటే ఎలా అడుగుతాడంటే క్వశ్చన్ కెన్ బి ఫ్రేమ్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అలా అడిగే ఛాన్స్. అందుకే ఇండివిజువల్ కేస్ని పిక్ చేసి అలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు గుర్తుంటాయని ఓవర్ఫ్లోగా చెప్పేయచ్చు నేను, బట్ ఐ కెన్ టెల్, బట్ యూ నీడ్ టు కళ్ళతో చూస్తే ఇట్ విల్ బి రిమెంబర్డ్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఈస్ what this Indra is talking about, which amendment? 39th. What it has done? Election disputes
involving or kept out of all courts, means no judicial review, right? So next, coming to the Minerva Mills case. The Supreme Court held that Indian Constitution is founded on what? Bedrock of the balance between what? Fundamental rights and DPSPs. So very, very important case. The Parliament can amend the fundamental rights for the implementation of the directive principle so long as the amended does not damage, destroy the basic structure of the Constitution. Very, very important provision. Which case? Which case? Minerva Mills case. What it has told? That's okay. Balance between FRs and should be there, but what it was talked? Parliament can amend or not? Can amend fundamental rights, but it should not breach the basic structure. So how many cases? Just this case are very important for this exam. What are those? Got it? Provisions గుర్తున్నాయా? What are దేనికైనా? ఫస్ట్ దానిలో ఏమారింది? Parliament can anything. Next one, Golaknath case lo. Okay, next one. Can amend anything, but in the Minerva Mills case? Fundamental rights can amend. So exclusive of fundamental rights amend cheyochu anna case edi? Minerva Mills case. That you need to remember. So this is the basic thing. One step back vastadam. So there are 3 constitutional amendments very important to deal with this Keshwananda Bharati case. One is what? 24th. Next one is what? 25th, 29th. These are very, very important constitutional amendment acts. So what is this 24th Constitutional Amendment Act talks about? Officially known as, so that is fine, enables the Parliament what? Dilute. Diluting what? Dilute fundamental rights through what? Amendments of the Constitution. It also amended the 368 to provide expressly that Parliament has the power to amend any provisions of the Constitution. The amendment further made it obligatory for the President. So dilute FR. Yes, next one is what? Amend 368. See here. Okay, na? So it also amended the article 368. Next one is what? The amendment further made it obligatory for the President to give his assent when a constitutional amendment bill was presented to him. What? President assent when constitutional bill before him, right? So which 24th? When? Year is important, 1971. So what the Golaknath case talked about? Golaknath em rastunnaru akkada? It cannot amend fundamental rights, amend cheyakoodu. It cannot amend fundamental rights, right? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సీక్వెన్స్ అంటే కనెక్షన్ ఉంది. ఎప్పుడు జరిగింది అది? సో దానికి కౌంటర్ ఆర్గ్యూగా వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ అంటే నన్ను చేయొద్దని చెప్తావా, నేను చేస్తా, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ అని చెప్పి ఏం చేసింది? ఏ అమెండ్మెంట్? సో గోలక్నాథ్ కేసుకి దేనికి సంబంధం ఉంది? 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. Linkages are very important this year, 50 years, very important. Not only prelims perspective ane kaadu, mains perspective ane interview lo kuda adige chance undi. Linkages are very important. So Golaknath case next comes under 24th constitutional. I mean 3 things. One, what is there I have mentioned here? Dilute FR. Next one is what? Amend 368. Third one is what? President should give assent to the constitutional amendment bills. That's it, right? So next coming to what? 25th. So what it talked about? Officially known as leave this one.
curtailed the fundamental rights, very very important. What it has done? Curtailed the which act? 25th, and permitted what? Acquisition of private property by the government for the public use. So on the payment of the compensation which would be determined by the parliament, not ever determine cheyali parliament. Payment ever determine compensation ki? So andukani compensation act okati vastadi. So no need of mentioning here. The amendment also exempted any law giving effect to the article 39B and C of directive principles of state policy from the judicial review, even if it is violating the fundamental rights, right? So next case em ochindi meer raskunna danlo golakna tarvata vachina case enti kada. So what it has talked, judicial review ledu ani cheppindi entadi, మీకు judicial review లేదు అని చెప్పిన amendment act. What is the amendment act which has said judiciary you don't have power to judicial review it? Which is that constitutional amendment act? 25th, right? Even if it violates what? Fundamental rights, right? Even if violates what? This is important. Got it? First one is what? Shankari Prasad. Next one. So here Golaknath is a one important thing. So here what it talked? At any cost చేయకూడదు. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు? డైల్యూట్ చేశారు. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ వేశారు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్టెప్ వేశారు. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్? ఇట్ హ్యాస్ కర్టైల్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం చేశారు? జ్యుడిషియల్ నువ్వు రాకు, నేను చూసుకుంటా, కాంపెన్సేషన్ వస్తే నేను చూసుకుంటా, యూ డోంట్ కమ్, ఐ కెన్ ప్లే మై గేమ్. సో జ్యుడిషియరీ కోపం వస్తారా కదా? వస్తుంది కదా. అంటే ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, రైట్, బట్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ఫర్ ద గ్రేటర్ పబ్లిక్. ఒక కాన్స్టిట్యూషన్నే నువ్వు చేంజ్ చేసి, హూ ఇస్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ఆబ్వియస్లీ, రైట్. సో ఇట్ హ్యాస్ దట్ పవర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్. సో అందుకని ఈ కేసు, సో ఈ రెండు ప్రొవిజన్స్, ఐ విల్ టెల్ ద థర్డ్ ప్రొవిజన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? 29th amendment, nothing much here, but remember 9th and 29th amendment ఏం చేసిందంటే, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ 9th schedule, do you know 9th schedule, which are the out of purview of judiciary, okay, has been expanded a little. Okay, fine. This included the regulations from the Kerala, placed that strong emphasis on land reform as the 29th amendment act to the constitution. These two acts are added to the list: Kerala Land Reforms Act and the Kerala Land Reforms Act, whatever it may be, two acts. So what if you see here, where it is, payment of the compensation which would be determined by the parliament, right? Is there any link with these acts? ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తా అన్నారు? సో దానికోసం ఏం తీసుకొచ్చారు? ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ గ్రేడేషన్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ గ్రేడేటింగ్ ద థింగ్స్, ఎవ్రీ యాక్ట్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసింది. దేనికి మీదే? పార్లమెంట్ చేసే పనులు ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉన్నాయి డే బై. సో ఫాస్ట్గా చెప్పండి, ఫస్ట్ దానిలో ఏమున్నాయి? 24th ప్రెసిడెంట్ మస్ట్, ఫైన్. 25th ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వన్ కాంపెన్సేషన్ డిటైడెడ్ బై ద పార్లమెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? జ్యుడిషియల్ రివ్యూ లేదు టు ద జ్యుడిషియరీ, ఎప్పుడు? ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ చేస్తే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? 29th. వాట్ ఈస్ 29th ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్? ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్. 9th షెడ్యూల్లో తీసుకొని వేసేసింది. ఇక్కడ చెప్పింది కదా, ఇక్కడ చెప్పింది అక్కడ చేసింది. సో ఇవన్నీ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ ఆర్చింగ్ పవర్స్, నీకు నచ్చినట్టు చేసుకుంటా పోతే, వాట్ జ్యుడిషియరీ కళ్ళు మూసుకొని, అంటే జనరల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టైయింగ్ లైక్ దిస్, విల్ స్టాండ్ లైక్ దట్? Will it be the like? No, right? He should take some step, right? So that step is what? Keshwananda Bharati case.
So in that Keshwananda Bharati case, what it has told? What it has told here? So so he said that, however, the parliament has unfettered power to amend the constitution. Yes, you can amend. No amend చేయి నీకు ఉంది, I will accept it. So which has Shankari Prasad ఏం చెప్పింది? పవర్ ఉందని ఒప్పుకుంది. ఇక్కడ ఏమనింది? లేదు అని చెప్పింది. వాట్ ఎవర్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అమెండ్ చేస్తున్నట్టు కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేస్తున్నట్టే కదా, దిస్ వే ఆర్ దట్ వే. When you are amending fundamental rights means you are amending the constitution itself, right? Got it? So remember, so here Uddu and Cheppindi, here S and Cheppindi, again it has upheld his Shankari Prasad judgment with some modifications. అర్థమైందా? లింకేజెస్ అంటే ఈ కనెక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ కేశవానంద భారతి కేసుని అర్లియర్ కేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం రీవ్యాంప్ చేసిన కేసు ఏది? శంకరి ప్రసాద్, నాట్ దిస్ గోలక్నాథ్. Okay, now question can also be framed like that one. So when you are writing mains answers, this should, the clarity should be there. ఎందుకంటే కేసెస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. Got it? So leave that one. Coming to here, what the Minerva Mills case talked about? Fundamental rights ni can be amended, but it should not cross the basic structure. Very important. So what this Keshwananda Bharati case talked about? ఏం లేదు, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఏమైనా అమెండ్ చేసుకోండి అని చెప్పింది. ఏం కేసు? కేశవానంద భారతి కేసు. సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్? యూ జనరలీ జస్ట్ ఓపెన్ ద లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఎవ్రీ, బట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు సే, basic structure is defined in the constitution. Is basic structure defined in the constitution? No, right? It came through whom? Judicial intervention. Okay, these are the basic features of this basic structure. Supremacy of the constitution, sovereign democratic republic nature of the Indian polity, secular character of the constitution, separation of powers. Next one, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, welfare state. This year if they want to ask, they will directly ask which of the following are the basic structure. They will change some other thing. ఇక్కడ ఏదో ఎక్స్ట్రా ఏదో పెడతారనమాట. రూల్ ఆఫ్ లా, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, సెక్యులర్ క్యారెక్టర్, నాన్ సెక్యులర్ క్యారెక్టర్ అంటాడు ఇక్కడ పెట్టి. దే విల్ మేక్ యూ టు పుట్ దిస్ రాంగ్, బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓపెన్ యువర్ లక్ష్మీకాంత్, read this, what are the features of the basic structure of constitution. Got it? So I'll tell this one also. Did you understand? ఏమైనా డౌట్ ఉందా కేశవానంద భారతి కేసులో? నో, రైట్? కేసెస్ అండ్ అమెండ్మెంట్స్ సీక్వెన్స్ అర్థమైందిగా? వాట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్, దెర్ ఈస్ అనదర్ ఆరిజిన్, దట్ ఈస్ వాట్? నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ NCBC. So there is an again origin for this one. So everything, so my way of studying or my way of teaching is something is, I'll tell some origin for each and every, which is important ఉన్న వాటికి ఆరిజిన్స్ కంపల్సరీ తెలిస్తే ఆ లేటర్ పార్ట్లో మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇట్? ఇందిరా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ బికాస్ 1992 to 2022, how many years? 30 years. Just go through this case. This case is important. What is the creamy layer? Each and everything mentioned in this Indira Swani case is important. So court had directed the government to create a permanent, which case has directed the government? Indira Swani case. Create a permanent body to entertain, examine and recommend the inclusion and exclusion of what? Backward classes for the purpose of benefit and the protection. So National Commission of the BC 1993, 5 members including chairperson, vice, 3 members appointed by the president. Who appoints by it? Who appoints? This is important. The conditions of service and tenure of the person is determined by whom? Again, president. No parliament internal. So article 340. So generally articles related to this one is, first one is what? Article 340. Just go through it. Next important and the recent one is this one. 102nd Constitutional Amendment Act inserted what? 330, very very important. 338 B and 3
42A. The amendment also brings about the changes in the Article 366. So, Article 338B, what this provides authority to NCBC to examine the complaints. The word is what? Examine. Examine the complaints and welfare measures regarding the socially and educationally backward, not only socially but also educationally backward. What they will do is, it's only applicable to the socially backward classes. SEBC, socially and educationally backward classes. Right. The Article 342A empowers the President to specify who? Empowers whom? President to specify. This is an important provision. Recent controversy వచ్చింది ఈ provision మీదే. Empowers the President to specify socially and educationally backward classes in various states and union territories. He can do this in consultation with whom? Concerned Governor. Next one is, however, the law enacted by the Parliament will it be required to the list of backward classes to be a amendment. So, nothing much here, but remember who empowers? List and empower is evaru? President. There should be an what? NCBC. ఒక అథారిటీ ఉండాలి. వెయిట్ 338A 342A వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్చేంజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు అంటే ప్రొవిజన్స్. ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్ పదం గుర్తుంటుకొని 342 338 దట్ అథారిటీ. సో వాట్ దే విల్ డూ ఈస్, దే డోంట్ డూ మచ్ ఎఫర్ట్. 338Bకి 342Kకి దీనికి ప్రెసిడెంట్ వేస్తారు, దీనికి ఏం చేస్తాడు? ఆ బాడీ వేస్తాడు, NCBC వేస్తారు. దే విల్ ఇంటర్చేంజ్ ఇట్. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Be careful when you are choosing the options. Yeah, 102nd law it is. I'll tell in the later part is also 102nd. Yeah, state has taken. So 102nd earlier. So that is the reason. ఎందుకంటే అండర్లైన్ చేసి చెప్పాను, కావాలని చెప్పాను. 348 empowers the president to do it. So next one is what? So, see here what? The main work, what is the main work? Is to participate and word what? Advise actively on the SEBCC, socially economic development of the socially backward class along with evaluating the progress. So, only advisory in nature. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రెగ్యులేటింగ్ పవర్స్ లేవు ఈ బాడీకి. అంటే ఏదైనా వెళ్ళి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేను కేసు వేస్తాను, నేను వెళ్ళి చూసుకుని నేను వెళ్ళి కొట్టొస్తానంటే ఇట్ వుడ్ పాసిబుల్ విత్ దిస్ బాడీ. ఓకే, అంటే లిస్ట్ కూడా ఇది ప్రిపేర్ చేయదు. ఇట్ వోంట్ ప్రిపేర్ ద లిస్ట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రిపేర్స్ ద లిస్ట్. హూ? అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. రైట్? నాట్, ఇది లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. NCBC won't prepare the list. So there is a case, remember this one. In May 2021, Supreme Court pronounced its judgment in the where Jai Shri Lakshman Rao Patil versus Chief Minister of Maharashtra. In November 2018, the Maharashtra State Legislature passed a law to recognize what? Marathas as an SEBC and provided them with the reservation in the public employment and the higher education. Tell me the articles linking with these two things. Article 16, right? What the Article 16 talks about? Public employment opportunity state ఇచ్చేసా ఉంది కదా, పవర్ ఉంది కదా, రైట్? బట్ what has happened here is SEBC ఎవరికి? Marathas. These Marathas are not mentioned in that list prepared by the government. The central government ఇచ్చిన లిస్ట్లో, NCBC లిస్ట్లో ఇది లేదు, కానీ బట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్ ఇట్. ఇది చేసింది దిస్ గవర్నమెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ వెంట్ టు ద కేస్. సో కేసు వచ్చినప్పుడు వాట్ దిస్ కేస్ హ్యాస్ కేసులోంచి జడ్జ్మెంట్ ఏమొచ్చిందంటే, యూ నీడ్ టు చేంజ్. State should also have the power, because state only knows who are the backward or not. Center, you cannot go each and every district and you cannot know each and every people what are their possibilities, each and everything. So that is the reason why, due to that case, 105th Constitutional Amendment Act, right, to the Constitution of India, officially known as what? This one, restored. The word is what? Restored the power of state governments to recognize SEBC.
who has given like recognized state power was restored by which act? 105. So there is a linkage until and unless you don't, until and chala cases jarigayi, but this is a one important case. If you don't know what is the case has happened, how can you link it? Rift ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా సరే, there is a rift between judiciary and the parliament. సో వాళ్ళకి తగాదన్నప్పుడు కొత్త కేసులు వస్తాయి, కొత్త అమెండ్మెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ యూ నీడ్ టు నో, దట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఆఫ్ ద పాలిటీ. సో గాట్ ఇట్, ఎనీ డౌట్? నో, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, BIMSTEC. ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో వెన్ ఇట్ కేమ్ 1997, వాట్ ఇస్ ద డిక్లరేషన్? Bangkok, what are the states? 7, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar. No Pakistan, no Afghanistan. Is there another no? No Maldives. Littoral అంటే states like countries around India అవి ఏం లేవో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మయన్మార్ ఉంది, రైట్? So next one, BIMSTEC summit, highest, this is the summit, means it is the COP elago alaganamata, highest policy making body. Generally we have seen that UNFCCC lo COP, same thing like BIMSTEC summit. What is the strategy? Okay, heads of the, in March 2022 BIMSTEC group 5th summit took place in where? Colombo. It's a virtual summit has happened due to because of COVID. Next one is what? BIMSTEC secretariat, very very important. Where? Dhaka, Bangladesh. So next one, principles of the BIMSTEC, sovereign, equality, territorial, these principles are important. Sovereign, equality, territorial integrity, political independence, no interference in internal affairs, peaceful coexistence with the mutual benefits. It is something related to which one? Non-alignment movement. Panchasheel agreement. Got it? Fast ga cheppali, links ivvali. So next important one is what? National Commission for Safai Karamcharis. Who are those? Manual scavengers. So SC, the list, if you see the SCs is the highest number working under this Safai Karamcharis, you know. So basic data, basic stats data, which if you want to distinguish the caste, that caste is SCs, highest working under this as a manual scavengers. Even though there is a program, this is not a program, I am going to tell one famous and successful mission related to this one. What is that one? That is fine. Swachh Bharat mission. What the Swachh Bharat mission talks about? ODF plus, what are these? To change the washrooms, right? బయట వెళ్ళకుండా ఇంట్లో కట్టించుకోండి అన్నారు. దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్, యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ ద స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ వచ్చాక కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దిస్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్. వై? బికాస్ దేర్ ఈజ్ ఎ నీడ్, దేర్ you'll construct latrine, right, inside your home or outdoor your environment. In the rural, we were talking about the rural villages, right? So earlier they used to go for the outdoor environment to enjoy, morning or evening, whatever it may be, nobody's help is needed. So if you are constructing this, what is this? Toilet. There are two types of dry latrine and wet. So in the dry, you generally, if the top caste, they feel it is a filthy thing, right? We also feel, but they felt it is a filthy thing to remove our waste with our hands, right? So what they will do is, generally they will recruit, right, who are the SC population like in that area. So it means what I am going to say is Swachh Bharat mission. So I found this as a very important point when I am reading some research paper. I found this an important thing, right? This Swachh Bharat mission has aggravated manual scavenging, right? ఇంక్రీజ్ చేసిందా లేదా కొంతవరకు? జనరల్గా బయట వెళ్ళే వాడిని మళ్ళీ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి వేరే పని వచ్చి తీయాలి అంటే ఏంటి? వాట్ ఇట్ మీన్స్?
It is some of the, if you want to talk something negatives of the Swachh Bharat mission, so you can talk about it. So you can do the way forward also, but it is an important provision what I found when I am reading all those things. So coming to there, introduction is important. So if you want to remember such things. So next one, this one NCSK was established in the year 1993 as per the provisions of the NCSK Act. Actually what was happening, there is an important thing happened to this one, to give it recommendation to the government regarding the specific programs for the welfare of the Safai Karamchari. The SK Act was ceased to have affected from, ante earlier it is a which one, statutory body, statutory nunchi non statutory ki shift ayindi. It is one of the important body. Adige chance, which of the following bodies, like which of the following has shifted from statutory to non statutory? They will frame a question like that. So after that, the tenure of the NCSK has been extended as a non statutory from the time through, okay fine. Extension of the tenure of the NSK for the 3 years beyond 31st March 2022. It's a recent thing, but remember this is an important point here, ceased. So next one, which articles will help this one? Equality before law. So next one, Article 17, untouchability. 21, life and personal liberty. 23, prohibition of trafficking in human beings and the forced labor. So Namaste, the program which he has talked about. Namaste scheme or a national plan action for mechanized sanitation ecosystem in the efforts to stop deaths to the hazardous cleaning of the sewers and the septic tanks. The employment of the manual scavenging, this is an act. Employment of the Manual Scavenging Act and the Construction of the Dry Latrines Act 1990 was introduced to ban the manual scavenging, the prohibition of the employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act. Here the Rehabilitation Act. These two acts are very important. These two acts are landmark acts. Right? These two are landmarks. Again 1990 to 2013. Right? Very important Namaste scheme. And recently what it is? It's a robot to deal with this manual scavenging. Sewer pipes lo పంపించడానికి they have developed this bandicoot. ఈ current affair 2 years back current affair. 1.5 year, 2 years back current affair ఇది. Got it? అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. There may be a possibility. So next one is what? Very, very important. What's the time? Fine, I will wrap it up as soon as possible. How many pages are there? Half of the thing is. So fine, important. I will just go through it after the thing. But see here, 1993 Lakadwala Committee is related to what? Poverty estimation. Very important. So there are a lot of committees, but poverty estimation, this committee has changed something revolutionary. So Dadabhai Naoroji, his book. So earlier times. Dadabhai Naoroji, his book is there. Next one, National Planning Committee, poverty line decide chasing. Next one is what? Bombay Plan, suggests the poverty line 50. Next one, Dandekar and Rath, 1971, made the first, very, very important. This is the important one. Made the first systematic assessment of poverty India based on what? National Sample Survey data derived from the expenditure that was adequate to 2250 calories per day in both rural and urban. Ala committee, what they will give, they don't put much efforts. Ala committee is related to what? Dandekar related to what? Poverty. So there are and some important things are there in the poverty estimation, URP and MRP. These are not maximum retail price. Like, who knows this one? Any idea? Or right? These are very important for this exam. MRP and URP. Relative poverty means comparison, right? It's a present when a household income is lower than the median income in a particular country and is used mainly by the developed countries. Relative means comparing with that to this one. So this URP is important. Up until 1993-94, the poverty line was based on URP data, which involved asking people to about their consumption expenditure across 30-day.
సో ఏమేమి ఖర్చు పెడుతున్నాము యూనిఫామ్గా 30 days వరకే ఉంటుంది అనమాట యూఆర్పి. అసలు ఇంత కూడా అవసరం లేదు. దే వోంట్ ఆస్క్ దట్ మచ్ డీప్. దే విల్ ఆస్క్ ఓన్లీ దిస్ నేమ్ ఎంఆర్పి యూఆర్పి. వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఇట్స్ రిలేట్ టు వాట్. సో ఫ్రమ్ 1990 2000 onwards the NSS was switched to an MRP method which measures consumption of what 5 low frequency indicator clothing, footwear, durables, education and institutional health expenditure over the previous year and all other times over the previous 30 days. So earlier it is of what, only for 1 month pattern, right? Now 1 year of what, low frequency items, other of 30 days. So that is why mixed reference period. 1 year for what, low frequency items, 30 days for other items which you have mentioned here, like food, all those things. So next one, Lakadwala. Task force headed by the TT Lakadwala based on the assumption that the basket of goods and services calculate what, very very important, what, CPI, IW and AL tells the consumption patterns of the poor. Suggestion that consumption expenditure should be calculated based on what, earlier క్యాలరీ మీద బేస్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, ఈ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని చేయమని చెప్తున్నారు. గాట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ప్రావర్టీ లైన్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ దీస్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ యూజింగ్ ద సిపిఐ ఐడబ్ల్యూ ఇన్ ద అర్బన్ ఏరియాస్ అండ్ సిపిఐ ఏఎల్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. సో దిస్ ఇయర్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్, దిస్ స్టాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో discontinuation of very very important, what, discontinuation of scaling of poverty estimates based on national account statistics. So next one, Tendulkar committee, not Sachin Tendulkar. Shift from calorie consumption, very very, this is a very very important point of this Tendulkar committee. Shift from what, calorie based తీసేశారు, right? So if you want to remember is Tendulkar calories count చేయడు when he was game ఆడేటప్పుడు, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బేస్డ్ ఆన్ పవర్టీ ఎస్టిమేషన్ computed new poverty lines of rural urban areas of each state based on the uniform reference line period and found that all India poverty line. Next also MRP, the committee recommends using the MRP reference based on the estimates as opposed to the URP. Next recent one is what, Rangarajan committee estimation is based on the independent. So here is very very important, CMIE, it is a non-statutory body, remember this point. CMIE, what is this one, Center for Monitoring and Indian Economy, it's a research organization, it's based in Bombay or something, I think so, Bombay, Delhi, but it is not a statutory body, remember that point. It will give inputs to it for poverty estimation. MMRP, instead of mixed reference period, it recommends what, modified. The word is what, modified. ఏవైనా అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్ ఎంఎంఆర్పి, యూఆర్పి, దీస్ థింగ్స్ రిలేట్ టు వాట్, poverty estimation, that you need to know. It recommends the modified mixed in which reference period for the different items taken as 365 days for clothing, footwear, institution, something 7 days for what. So next, earlier what, for 30 days. Next what was happened, 30 days nunchi 1 year low frequency and 30 days of normal items. So this is what, MRP, right? Next one is what, MMRP. Here 7 days, 30 days, 365 days. Got it? Nutritional requirement, formative of levels, here very very important. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారంటే there are 3 things, where are those, yeah, calories, proteins, fats, these 3 were counted by which committee, Rangarajan. Got it? So and the urban present ఇదే నడుస్తుంది, and the urban regions is considered present and 47 a day in cities, 32 in the village, right? Present ఇదే నడుస్తుంది. So next one is what, so delimitation commission, why? So actually this delimitation first was started, any idea, 1952, okay, 19, so okay, 1952. Why I have take this one, because 2002 is the last delimitation act.
What the delimitation does? It fixes the boundaries for what? Constitution for election purposes, right? So next one, Article 82, the Parliament and Delimitation Act of every census. Article 170, states also get divided into territorial councils as per the Delimitation Act of every census. Census in years costadi? Fine. The Constitution of India mandates that Commission's orders are final. Very, very important. Who? Induke in the Constitution gurinchi koncham maatladam chusara. I have talked when I am discussing the earlier that hacks thing. I have told you, right, Constitution gurinchi, like RBI gurinchi they have not mentioned. But if you talked about this delimitation commission, see here what they have mentioned. The Constitution itself what? Mandates the Commission's orders and are final. Cannot be questioned before any court, as it would hold up as an election indefinitely. No need of considering this one. But what they will do is, surely if they want to frame the question, same ఇక్కడ దాకా అలానే ఇచ్చేస్తాడు స్టేట్మెంట్. జనరల్ వాట్ యూ విల్ థింక్ ఇస్, యా ఇట్ ఈజ్ రాంగ్ వన్, కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి రాంగ్ వన్, కానీ ఇలాంటివి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఐ హావ్ స్ట్రెస్డ్ దిస్ వన్, దట్ వై ఐ హావ్ పిక్డ్ దిస్ వన్. Got it? So who mandates? Constitution mandates. Commission's orders are final and cannot be questioned before any court. Next one is what? Delimitation Commission is appointed by whom? President of India, and works in collaboration with Election Commission of India, retired Supreme Court judge, chief election officer, respective state election officer members. Okay. So appointed by whom? President of India. Article 82. So delimitation acts have been set up in 4 times. ఎప్పుడు దాకా ఎన్ని టైమ్స్ అయినాయి? 4 times. 1952, 1960, 1973 and 2002. Remember, 4 times. Only 4 times. I have missed that one. Just see here. Delimitation was done based on what? Here small provisions are important. Delimitation was done based on what? 2001 census base cheskoni chesaru. But the word is what? But the total number of seats in the assemblies and parliaments decided as per which census? So చేసింది ఈ census ఏ, but seats ni froze చేసింది దేని మీద? 1971 census. Very very important provision ఇది. It was there in Lakshmikant also, if you see, but important provision. Next one, 87th Constitutional Amendment Act of 2003 provided for the delimitation of the constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census. However, this can be done without altering again. Seats alter levu. Based on which seats దేని మీద ఉన్నాయి? 1971 మీదే ఉన్నాయి seats. అంటే ఎన్ని seats ఉండాలనే చెప్పేది. 2 Lok Sabha in the state. The Constitution also capped the number of Lok Sabha and Rajya Sabha how much? 550 and 250 respectively, and increasing populations are being represented by a single representative. No? So remember this one. Next one, the Commission also decides whether seats of scheduled castes and scheduled tribes groups in areas with significant number should be awarded. So scheduled castes to scheduled tribes ఎంత ఉండాలని డిసైడ్ కూడా చేసేది ఎవరు? Delimitation. Actually this ఈ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఏవైతే ఉన్నారో చూసారా, వీళ్ళ సీట్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు, బట్ దే హ్యావ్ క్యాప్డ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సీట్స్ క్యాప్ చేశారు 1971 సెన్సస్ మీద క్యాప్ చేశారు, బట్ వీళ్ళకి అంటే అవే 550 కానీ 550లో చేంజెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఫర్ దిస్ ఎస్సీ ఎస్టీకి దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్, not increased, based on this recent census, not of this 1971 census. This was not mentioned here, but it's a fact. What? Understood? Ardhamayinda? Fine. It's a very basic fact. So next one, very very important. 8th schedule is important for this time. 2003. What are the languages? So they don't do much efforts. 92nd Constitutional Amendment Act added which of the following languages in the 8th schedule? What are those? Bodo, Dogri, Maithili, Santali. BDS, Maithili.
Maithili is BDS, right? Maithili, who studied what? BDS. Maithili is a person. Bodo, Dogri, Santali. Very, very important. So read 8th schedule also. Read the languages also. What Maithili has studied? BDS. Right? So National Food Security Act, another important revolutionary step. 2013, right? So silent features, nothing much here. 2/3, it covers nearly 2/3 of India's population, 75% of rural, 50% of urban population entitled to receive a highly subsidized food grains. Two categories untai, very, very important. One is what? Antyodaya Anna Yojana. Next one is what? Priority households. Two components. Do you know this one? Antyodaya Anna Yojana. Same thing. 35 kgs. It was also present also. There is a new scheme that is called what? Pradhan Mantri Kalyan. Garib Kalyan Anna Yojana. It is also same thing like 35 kgs. 35 kgs. State wise, UT wise coverage is determined by the Planning Commission. Now who? On the basis of what? Household consumption on NSSO report base chesukonundi. So 35 kgs of food from the AAY household per month, whereas 5 kgs food grain per house per person per month. Right? Priority households how much? 5 kgs per person per month. What about for family? 35 kgs of AAY. So PDS is now governed by which act? Governed by provisions of NFS Act. Actually PDS also is related to this Essential Commodities Act. Anta complication vaddule ikkada gurtu pettukondi. So central issue price and do you know central issue price means? The price which the books are issued by central government to the state governments. To the what generally it is procured by whom? Food Corporation of India, right? So state buffer ni చేయాలంటే ఒక సెంట్రల్ ఇష్యూ ఒక ప్రైస్ చేస్తుంది అనమాట. దానికి అయితే 2, 3, 4 1 to 3 రూపీసే ఉంటాయి. సో అది కాకుండా ముందు ఎంత ప్రైస్ అయితే పడుతుందో అదంతా ఎవరిస్తారు? స్టేట్కి బఫర్. ఇది సెంట్రల్ ఇష్యూ ప్రైస్ ద్వారా ఇస్తారనమాట. సో టైడ్ ఓవర్ అలొకేషన్. డూ యు నో టైడ్ ఓవర్ అలొకేషన్ మీన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్ ఉందనుకో, ఆ స్టేట్కి సరిపోలేదనుకో, దెన్ సెంటర్ విల్ ఫండ్. అది టైడ్ ఓవర్ అలొకేషన్. సరిపోకపోయినప్పుడు సెంటర్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ టైడ్ ఓవర్. These two words are important. Tide over allocation was mentioned in which act? NFS Act. So remember, this is important. 2/3. They instead of 2/3 they will give 3/2. Not on 3/2. Instead of 75 they will give what? 50 rural, 75 urban. Be wise. Be cautious when you are doing this. Identification of beneficiaries households under NFS is done in respect to state government, which is required to frame its own criteria. So next one, highly subsidized central issue price of rupees 1, 2, 3 coarse grain wheat something. No reduction in food grains allocation to any allocation. Guess a tide over allocation abroad. Grievance redressal mechanism of the women empowerment is there. Provision for the disclosure. Assistant to states meeting the expenditure on. Okay, fine. So next, so earlier I'll tell you something here. There is something called food credit in our balance sheet. Any one of you know it? Food credit. Food ki credit ta? Credit card is only food kosame. Food konukunta credit card vaadtara. What is it? Food credit. Anywhere. So food credit means it is exclusively belongs to the amount which was given by the government to whom? Food Corporation of India. Why? Because earlier there is a thing of budget financing. So ఈ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఫినాన్సింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈ FCI ఏదైతే దీనికి పడే ఎక్స్పెండిచర్ అంతా నాట్ కౌంటెడ్ ఎర్లియర్. ద వర్డ్ ఇస్ వాట్? నాట్ కౌంటెడ్ ఇన్ FD. సో గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో కౌంట్ అయ్యేది కాదు. దే నీడ్ టు టేక్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద వాట్ యూ కెన్ సే సెక్యూరిటీస్. They won't count under what?
budget. So now recently this got cancelled. Last budget this got cancelled. So now FCI, the food credit which was given to this FCI now counted under the budget. This provision is important. It's a recent thing. Got it? So National Food Security Act. So just go home, read something about something food grains, and what I am going to say is Food Corporation of India, right? Buffer stocks, warehouse development authority is there. Just go through it. So next one is what? Lokpal and Lokayukta Act. Very, very important. Do you know the person? Anna Hazare. Okay, fine. It is an anti-corruption authority that represents the public interest. The concept is taken from where? Country is important. Sweden. It's also called Ombudsman. The concept of Lokpal and Lokayukta was first introduced by the state where? Maharashtra. These facts are important. Sweden is one fact, Maharashtra is one fact. When? 1971. The task was to inquire and investigate the cases related to what? Corruption with respect to the officials and organized at the which level? Lokpal is for which level? Lokayukta is for state level. So this is important. There are so many committees are there. Veerappa Moily Committee, Administrative Reforms Commission. So all this has suggested to place such kind of Lokpal and Lokayukta. But one that is called what? The concept and the words of Lokpal were coined by whom? L.M. Singhvi. This is important fact. There are other committees also. Veerappa Moily Committee, second ARC Commission. These are also there. So person appointed for the Lokayukta is one who has served as what? Chief Justice of High Court or what? Supreme Court. So he is a judge, right? CJ. Composition. The Lokpal panel is mandatory to have a chairperson and a total of 8 members according to the Eco Act. Out of these 4 should be what? This is important. 4 should be who? Judicial. There are certain provisions and eligibility criteria for the Lokpal and Lokayukta selection committee. Walk through the illustrated eligibility criteria for the Lokpal members. The chairperson what? Should serve as what? CJI of India or judge of Supreme Court or any distinguished personality having the knowledge and expertise in the field of anti-corruption policy, vigilance, administration and law management. The Lokpal judicial member should have served as what? Same thing. Other Lokpal members be an eminent personality, experience of 25 years. Half of the members of the Lokpal must contain scheduled caste. This is important. What? Half of the members? Lokpal what? Must contain scheduled caste, scheduled tribes and OBCs along with minority classes and women. Very important. This provision is important. So selection committee. All the members of the Lokpal are appointed by the selection committee that is composed of the Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, the leader of opposition in the Lok Sabha and the CJ. Very, very important. Who are the personalities? Just tell me. PM, Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha is very, very important. Next one is CJI. Next one is. So earlier 2016-17 variki Lokpal established cheyaledu. What is the reason? Because they didn't finalize who is the leader of the opposition, because if you want to leader of the opposition it should be a quorum. Quorum it is something around 55. For example, if 550 is right, 1/10 is the quorum, right? So 50 something Congress got something here 39 or 48, I don't know exactly, less than 55 seats, whatever it may be, less than 55 seats Congress got. So it is not like again the case has went to the Supreme Court. They have said that no need of quorum avasram ledhu akkada, it should be single largest party, right? So if there any mention any act lo leader of opposition undali ante he should be what? Single largest party majority, right? So who are the 4 people here? Done. Members of the parliament and officers in the central government of group A, B, C, D are subject to Lokpal jurisdiction. If a complaint is filed against the PM, this is important provision. If a complaint is filed against whom? PM. The Act says that Lokpal should inquire
or cause an inquiry to be conducted into any matter involved in or arising from the connected with any allegation of the corruption made in the complaint. However, the certain conditions will apply. The Act does not allow a local inquiry if the allegations against the PM relate to what? Here it is important point. It is not applicable when? It is not allowed when? When? Relates to what? International relations, external and internal security, public order, atomic energy and space. Very, very important. This provision is important. Got it? So, also the complaints against the PM are not to be probed unless the full Lokpal bench considers the initiation of the inquiry and at least 2/3 members of approve. How many members should approve? 2/3. These are important provisions. So, next one. Foreign national can also lodge complaints. These are another important call. Another important thing. Foreign nationals can also lodge complaints. Only a copy of their passports will be accepted as proof of entry. The complaint can be filed electronically, post or person. In case of complaint is filed electronically, hard copy should be 15 days early. No complaints. The word is what? No complaints can be filed against a public servant under the Army Act, Navy Act, Air Force Act and Coast Guard Act. Remember this point and remember this PM point and remember this foreign national point. So, the term of the office of Lokpal Lokoyukt, the President of India appoints the chairperson. Who appoints? President. And they serve as a period of how many years? 5 and 70 years, whichever is earlier, 5, 70. Remember this one. So, salary and allowances of the members of the Lok Sabha allowances, the chairperson salary, allowance and other working conditions are similar to those who? This is also important point. Member salaries, allowance and other working conditions are similar to whom? So, chairman came a CJI, right? Members came a Supreme Court judge. Search and seizure, very, very important provision under this one. The Lokpal has the authority to search and seizure as well as power under what? Civil Procedure Code to undertake the preliminary inquiries and investigations as well as the power to attach assets. The word is what? Power to attach assets. Alana adutharu questions. It does not have power to attach assets center. It has power to attach assets and take other measurements to combat corruption. Supervise and instruct. For cases submitted to them by the Lokpal will have the authority to supervise and instruct any central, including what? Including what? So, what they will do instead of including? Excluding. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి చదువుకునేటప్పుడు. So, next one, prohibition of employment of, I have already told this one, just go through it. So, next one, these are recent, important, present trending, present mali trend avutundi, fugitive economic offender. So, who is a fugitive economic offender? Under the FEO Act, a person can be declared the FEO Act upon the satisfactory, how many conditions? An arrest warrant has been issued against the person of any scheduled offence where the value involved is how much? 100 kotlu, 100 crores. She has left the country and refused to return to face prosecution. These two conditions are for what? Fugitive economic offender, 100 crores, right? How has an individual declared as an FEO? In order to declare an individual FEO, an application should be filed in a special code. The word is what? Where? Special code. Designed under where? Designated under where? So, which act is supporting this fugitive economic offender? PML Act. So, this year PML Act is also important. Go through PML Act. So, it was there in the news regarding the ED. You know ED? Enforcement Directorate. Which ministry? So, when a prisoner is when a person is declared as FEO, his property may be confiscated and vested in the central government free of encumbrance. Also, the person declared as FEO or complaint associated with him can also barred from filing or defending any civil claims. Not about Jagratta. So, 100 కోట్లు తీసుకుని పారిపోకు నువ్వు ఉండొచ్చు. హూ స్టాప్డ్ యూ? అలా అనుకుంటే ఎంతోమంది ఉన్నారు.
ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో యు నో దిస్ పర్సన్ కింగ్ఫిషర్ విజయ్ మల్లయ్య. ఇట్స్ నేమ్ ఇస్ విజయ్ మల్లయ్య ఓన్లీ. మార్చుకోకూడదా నేను? ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ది ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఈడీ కావాలని పిక్ చేసిన దానికి రిలేటెడ్ ఉందని. ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ టు అటాచ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద FEO who have escaped from India, warranting arrest and provide for the confiscation of their properties to the central government. So ఏ బాడీ హెల్ప్ చేస్తుంది? ED, Enforcement Directorate. So Enforcement Directorate multidisciplinary organization mandated with investing of offence of the money. PML Act, very very important. PML Act chadavandi. Actually I have also mentioned in that PDF. And a violation of the foreign exchange law. It functions under where? Department of, very very important, Department of Revenue. So statutory functions of the union, what are the functions? So very very important, just see here what ఏవేవి హెల్ప్ చేస్తాయి ఈడీకి. విచ్ యాక్ట్స్? Foreign Exchange Management Act 1999. ED has been given the responsibility to conduct investigation according to this act. Next one is what? Prevention of Money Laundering Act. Responsibility of executing the provisions of PML by conducting investigation. Next one is what? Fugitive. We have already talked about this one. Enforcement. This is another important thing. I am thinking this very potential question for this time. Enforcement, case, information, report, ECIR, and equivalent to what? FIR is considered as an internal document and not given. The word is what? Not given to the accused. So there may be a question on ECIR versus FIR. Just go and see what are the difference between ECIR versus FIR. So ECIR of whom? ED, right? ED కి సంబంధించింది FIR. Which act? ఈ యాక్ట్ పిఎంఎల్ యాక్ట్ నుంచి ఈసీఐఆర్ వస్తుంది అనమాట, రైట్? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. గాట్ ఇట్? సో దట్స్ ఇట్. Recent, you do know this one? This is an extra current for this one. What is the year? We are talking 2018, right? So a 5-judge bench of Supreme Court unanimously decided decriminalized what? Section 377 of the IPC, which criminalized homosexuality, Navtej. So this is important. Just go home and see these transgenders. There is a transgender act also there. You know it? So very very important. Just go see this transgender act and some schemes also there for the transgenders. Schemes are important. Act is important. So next one. ఇది కూడా ఎందుకంటే రీసెంట్ ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్, ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్, స్టిల్ న్యూస్లో ఉంది, మ్యారేజ్. యు నో ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2018 న్యూస్. ఇప్పుడు నౌతేజ్ డీక్రిమినలైజ్ చేసింది 377ని. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ILFS fraud, you know it, right? It's not fraud, ILFS collapse. It's an NBFC. NBFCs are important for this exam, right? NBFC, non-banking financial corporations, right? So next one, Supreme Court of India allows women entry into Sabarimala. So article, there is a conflict between article 26 and 25. You know it? What is article 25? Right to practice. నీకు ఎలా నచ్చితే అలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్టికల్ 26 టాక్స్ అబౌట్? రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే కదా యూ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ టెంపుల్ అని చెప్పింది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ వాట్? ఆర్టికల్ 25. సో ఏది గెలిచింది? ఆర్టికల్ 25. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇనాగ్రేటెడ్ వరల్డ్ టాలెంట్ స్టాట్యూ వేర్? స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ, రైట్? సో దేర్ ఆర్ సమ్, డూ యు నో SCO? ఇది ఒక వండర్స్ లాంచ్ చేసింది. సో ఇన్ దట్ వండర్స్ దెర్ ఈస్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ. సీ ద అదర్ వండర్స్ ఆల్సో. వీ డోంట్ నో, రైట్? సో 5 years గాట్ కంప్లీటెడ్ విత్ దిస్ వన్. సో దెర్ మే బి పాసిబిలిటీ అలా అడిగి క్వశ్చన్ కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ ఇన్పుట్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈస్ ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. So how is the class?
Is it informative? Huh? Yes. So it should be, you should think like that. That's what I'm going to say is, థింకింగ్ ని బ్రాడ్ చేసుకోండి. మన ఎఫర్ట్సే మెయిన్ ఉండాలి. ఒకళ్ళ మీద రిలై కంటే మన ఎఫర్ట్స్ మెయిన్ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎన్ని కంపైలేషన్స్ రాని ఎంతమంది చెప్పని ఓకే, మన ఇన్పుట్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇది కూర్చోబెట్టి పక్కన చెప్పింది ఎవడు లేడు. వీ నీడ్ టు నో, వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తేనే డిఫరెంట్ థింగ్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఎ ట్రెండ్ సెటర్ ఇన్ దిస్ యూపీఎస్సీ, యూ నీడ్ టు డూ దిస్ వన్. మేక్ ఇట్ పాసిబుల్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. సో ఐల్ టెల్ యూ సమ్ ప్రాక్టికల్ అని కూడా కాదు. నేను యాక్చువల్గా ఎంటెక్ వరకు కూడా ఐ డెంట్ టేక్ బ్యాగ్ క్యారీ చేసేవాడిని కాదు. ఒక బ్యాగ్ మోయాలంటే నాకు నామూషి అనే ఫీలింగ్ వచ్చేది. వచ్చి నేను మోసేది ఏందని, బుక్స్ నేను తీసుకెళ్ళేది ఏందని. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ అప్పటిదాకా. బట్ యూపీఎస్సీ హ్యాస్ చేంజ్డ్, ద మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసింది. అంటే ప్రిపరేషన్ అనేది ఆ నేచర్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎలా ఉంది అనేది ఒక చేంజ్ చేసింది అది. సో ఆబ్వియస్గా ప్రతి వ్యక్తిని ఎక్కడో దగ్గర చేంజ్ చేసింది. హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ యూపీఎస్సీ. మీ ఇంతకుముందున్న ఐక్యూ లెవెల్స్, ఈ ప్రిపేర్ అవుతున్న ఐక్యూ లెవెల్స్ చాలా చేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. మీకు మీరే కంపేర్ చేసుకోండి. అవి ఎవరికి చెప్పనవసరం లేదు కూడా. 100% చేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇట్ విల్ చేంజ్. సో మీరు ఎగ్జామ్ సర్వీస్ వచ్చిందా లేదా అన్నది మర్చిపోతే సరే, మీరు ఒక హ్యూమన్ అని గుర్తు చేస్తుంది యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి, లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఎంత చేసినా సరే ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే మిగిలిన వాళ్ళతో చెప్తున్నాను కదా, మిగిలిన ఐటీ ఇండస్ట్రీ డోంట్ నో లైక్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, వాళ్ళకంటే మీకు ఒక స్టెప్ అహెడ్డే తెలిసి ఉంటుంది. వాళ్ళకంటే ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ మీకే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో తెలుసు కదా నీకు, వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఐటీ జాబ్, ఇప్పుడు చదువుతున్న దానికి నీకు ఎంత చేంజ్ అనిపించి ఉంటుంది. యూ ఫెల్ట్ రైట్? మైండ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇదేంటే ఒకవేళ ఎగ్జామ్ రాలేదని చెప్పి యూ షుడ్ నాట్ డిస్కరేజ్డ్, క్లియర్ అవ్వలేదు డిస్కరేజ్ అవ్వకండి. దేర్ విల్ బి నెక్స్ట్. ఇది కాకపోతే లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జామ్ ఒకటే జీవితం అని కాదు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చెయ్యాలి అనుకుంటే, రైట్? సో ప్రాక్టీస్. అర్థం కాల. ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ గురించి చెప్పమంటావా? ఏంటండి, సో జనరల్గా ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ నథింగ్ మచ్ దేర్. జనరల్గా ఇట్స్ అన్ ఎన్బిఎఫ్సి, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ లీజ్డ్ టు సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి లీజ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ దిస్ బిగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బిగ్ బిల్డింగ్ బిల్డ్ చేయాలంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మాల్ తీసుకొని బిల్డ్ చేయాలంటే, విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎ సింగిల్ డే? హౌ మచ్? అట్లీస్ట్ 5 years 4 years అన్న పడుతుందా? సో దే హ్యావ్ గివెన్ లోన్ టు దిస్ పీపుల్, రైట్? కొంత లోన్ ఇచ్చారు. బట్ ఇదొక్కటే సోర్స్ కాదు కదా. జనరల్లీ డూ యూ నో బ్యాంక్ షీట్స్? బ్యాంక్ హ్యాస్ వాట్? ప్రాబ్లం. తెలుసా మీకు? ట్విన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో. కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం, ఎన్పిఎస్ వల్ల 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకోవాలి కదా, ప్రతిసారి డబ్బులు తీసుకుంటా. నాట్ ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే కాదు కదా ఫండ్ చేసేది, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుండి దే విల్ ఫండ్ ఇట్. ఫండింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి. సో బ్యాంక్స్ ఇచ్చే ఫండింగ్, ఎందుకంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ సరిగ్గా లేవు ఎన్పిఎస్ వల్ల, రైట్? సో ఈ ఫండింగ్ ఇక్కడ ఆగుతుందా లేదా? డిలే అవుతుందా లేదా? సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ 5 yearsలో అవ్వాల్సింది 9 yearsలో అవుతుందంటే ఏంటి? వాట్ ఇట్ మీన్స్? వీడి చేతులు ఎట్టేసినట్టు ఇక్కడ డబ్బులు కట్టడానికి. అంటే వీడికి ఈ టైమింగ్లో వీడు ఇచ్చాడు, ఓకే. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కనుక వచ్చి ఉంటే, కరెక్ట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ బయటకు వచ్చి ఉంటే, హీ కెన్ గివ్ సమ్ రిటర్న్స్. కన్స్ట్రక్షన్ సరిగ్గా సగంలోనే ఆగిపోయినప్పుడు హౌ కెన్ హీ గివ్? సో అలా ఏం చేసిందంటే, జనరల్గా ఈ ఏఎల్ఎఫ్ఎస్ఏ కంపెనీ జనరల్గా ఇలాంటి షార్ట్ టర్మ్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే షార్ట్ టర్మ్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి. అంటే 1 yearకి 2 yearకి ఇవ్వాలన్నమాట. వీటి బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసుకుంటే ఏంటంటే 1 yearకి 2 yearకి ఇవ్వాలి. బట్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిట్స్. ఆబ్వియస్లీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిట్, అవునా కదా? సో దానివల్ల ఏమైందంటే అలాగా
స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ అయిందనమాట. ఒకదానికి అయిపోయి సో ఐఎల్ఎఫ్ అది క్రాష్ అయింది, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఇట్ గాట్ డిఫాల్ట్ అయింది, కొలాప్స్ అయింది.